So good evening dear students. So today let us start from 26th question. If we add 5 to twice a number, we get 25. Write this in the form of an equation. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂಬರನ್ನು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ 5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ 25 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us take that number as x. Then what the twice the number will become 2x. For this 2x we have to add 5. If you add 5 to 2x, then the result will be 25. So this is the required equation. So in 5 add 5. So 5 is added twice the number. Which is that number? That number I have taken as x. So twice the number added 5 will gives us 25. Therefore the required equation is 2x plus 5 is equal to 25. Then 27th question. Write the formula to find the circumference of a circle. So to find the circumference of a circle, we have to use the formula C is equal to 2 pi r. This we have to use when radius is given. And we can use another formula, that is C is equal to pi d when diameter is given. If the radius is given, 2 pi r. If the diameter is given, you have to use pi d. Then coming to the 28th question. So write the degree of 2x to the power of 4 minus 3x square minus 5x minus 1. For this one we have to find out the degree. So what will be the degree? So you see, for x the highest degree will be 4. Therefore the degree of the given polynomial is equal to degree is equal to 4. Then 29th question. So 29th question is like this. Write the fundamental theorem of arithmetic. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎವರಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವ ನಂಬರು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರು. So every composite number can be expressed as the product. Every composite number can be expressed as the product of primes. And this factorization is unique, apart from the order in which prime factor occurs. So this is the statement for fundamental theorem of arithmetic. So ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ fundamental theorem of arithmetic? Every composite number can be expressed as the product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs. So this is called as fundamental theorem of arithmetic. Then coming to the next 30th question ಗೆ ಬರೋಣ. So 30th question ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ, what is the question? What is the maximum number of tangents which can be drawn to a circle from an external point? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು P ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಓನ್ಲಿ 2 tangent. One is AP, another one is BP. Both AP and BP are equal. So how many tangents we can draw? Only 2. What is our answer? So our answer is only 2. So only 2 tangents can be drawn.
Then coming to the 31st question. In the 31st question they asked, a square is not similar to rectangle. Why? Why the square is not similar to rectangle? Because in square all sides are equal. In square all sides are equal, but in rectangle only opposite sides are equal. 1 marks ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Because in square all sides are equal, but in rectangle opposite sides are equal. Okay. Then coming to the 32nd question. So if the sum of n terms of an AP is given by Sn is equal to 3n minus 2n square, then we have to find the common difference. So common difference na find out ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ Sn ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So they have given Sn is equal to 3n minus 2n square. Now where n comes, there you substitute n is equal to 1. Yes, n andre 1, 3 into n andre 1 minus 2 into n square andre 1 square. So S1 is equal to 3 1s are 3 minus 1 square is 1, 1 2s are 2. Therefore S1 is equal to 3 minus 2 is 1. We know that S1 andru onde, A1 andru onde, A andru onde, which is equal to 1. Then where n comes, there you substitute 2. Yes, n is equal to 3n minus 2n square. Yes, n andre 2 is equal to 3 into n andre 2 minus 2 into n square andre 2 square. So S2 is equal to 3 2s are 6 minus 2 square is 4, 4 2s are will be 8. Therefore S2 is equal to 6 minus 8 is minus 2. So we know that S2 is equal to A1 plus A2. ನೋಡಿ, ನೀವು S1 ನ A1 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ ತಕ್ಷಣ S2 ನ A2 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ S2 A2 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. S1 ನ A1 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, S2 is equal to A2 ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ S2 is equal to A1 plus A2 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ S2 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ minus 2. Then is equal to what is A1? A1 andre 1 plus we don't know what is A2. So A2 is equal to minus 2 minus 1. So A2 is equal to minus 2 minus 1 is minus 3. So hagadre A1 gottaito, A2 gottaito. Now you find the common difference. What is common difference? A2 minus A1. So D is equal to A2 andre minus 3 minus A1 andre 1. Therefore the common difference is equal to minus 3 minus 1 will be equal to minus 3 minus 1 minus 1 will be equal to minus 4. So like this we have to find out the common difference. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ AOBC ಈಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ AOBC. AOBC. So what they have given? They have given the coordinates of A as 0, 3 and coordinate of 0 is 0, 0 and coordinate of B is 5, 0. Now we have to find out its diagonal. So diagonal yaudilli? Diagonal will be, that is AB will be diagonal. So AB length na find out ಮಾಡಬೇಕು. So we have to find the distance between A and B by using distance formula. So let us use the distance formula. So distance formula use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. D is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So D is equal to square root of ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಇದನ್ನ x2 y2 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಸೊ x2 minus x1, that is 5 minus 0 whole square plus 0 minus 3 whole square. So D is equal to square root of 5 square
plus minus 3 whole square. So D is equal to square root of 5 square is 25 and minus 3 whole square is 9. Therefore, D is equal to 25 plus 9 is 34. Therefore, distance between A and B, that is the length of the diagonal, is root 34 units. So like this we have to find out the length of the diagonal. Then coming to the 34th question, what they have given, that is if HCF of 65 and 17 if HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, find the value of m. So first 65 ಗೆ ಮತ್ತೆ m ಗೆ 65 ಗೆ ಮತ್ತೆ 117 ಗೆ first HCF ತಗೋಣ. So 65 can be written as 5 into 13. So 13 5s will become 65. Then 117 ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. So 3 into 3 into 13 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. 3 3s are 9, 9 13s will become 117. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಟು ಬೋತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ HCF is equal to 13. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, 65m minus 117 will be equal to HCF. What will be the HCF? It will be equal to 13. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ m ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು m ಗೆ 1 ಕೊಡೋಣ. 65 1 65 ಕೊಟ್ಟರೆ ಆನ್ಸರು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ RHS ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 13 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು m ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು 2ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 65 into 2 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, is equal to 130. ನೋಡಿ 65 2s become 130. So 130 minus 117 will be equal to 13. ಯಾಕೆಂದರೆ 130 ನಲ್ಲಿ 117 ಹೋದ್ರೆ it will be equal to 13. ಹಾಗಾದರೆ m ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. Therefore m is equal to 2. Therefore what is the value of m? m is equal to 2. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಸೊ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಲನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಲನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್? V is equal to pi r square h. This is the formula to calculate the volume of a cylinder. So thank you.